Hi! So for today's tutorial, ituturo ko sa iyo kung paano mag-download ng sound effects. So, let's start. So, pumunta muna tayo sa YouTube app natin. And then, i-search natin yung gusto nating sound effects. So, as you can see, marami na akong na-search niyan at na-download. So, ayan, merong heartbeat, sad violin, ganyan. So, dito tayo sa Yay sound effects. So, yan. And then, yung pinakauna. And then, ganito siya. So, and then, click lang natin yung share na yan. And then, copy link. Pagkatapos, natin i-copy, pumunta tayo sa ating Google Chrome. And then, yan, i-type natin dyan. MP3 converter, or pwede kayong gumamit ng iba, pero I'm using MP3 converter. Ayan. And then yung pinakauna, yun yung i-click nyo. And then yan. So, dyan sa space na yan, i-paste nyo yung kinapin nyo, and then click convert, and then MP3 siya guys ha, and then download. Kasi we're using, or yung dinownload natin kasi is sound effect. So MP3 siya. So puntahan muna natin sa Play Store natin. Oh no, Play Music pala, sorry. So yan, kung nasaan na si-save yung mga dinownload nyo. So ayan, and then titignan natin. Pin ko lang. Don't forget to subscribe, guys. Nasa na yun? So, ayan, nakita ko na kids saying yay. So, ayan. Then dito naman tayo guys sa video or MP4. So ayan, for example yan, yung later ni SpongeBob. So yan, i-download, ganun pa rin, share, copy link. And then bumalik ka lang dyan, i-paste mo yung kinapi mo. And then click MP4 kasi video yung i-download natin, and then convert. Let's just wait. And then loading video, and click download. So ganun na siya kasimple guys. So downloading na siya, and then downloaded. So yan, titignan natin siya sa videos ko. So yan, nasa kabila ata. Yan. So, ayan. SpongeBob. What's that? Yan. So, hindi nyo siya maririnig. So, ilalagay ko na lang dito. Yan. So, thank you guys for watching. See you to my next one. Bye!